Salut à tous, ça a toujours été un plaisir de nous retrouver dans une nouvelle vidéo. Justement, dans le but de nous motiver, je partage aujourd'hui ma vie de femme, maman chrétienne, quelques tâches ménagères et une recette de gaufres. Je reviens d'accompagner mon tout petit à l'école. Je pris le médicament sans manger, alors je dois me rattraper parce que là, je sens l'estomac me menacer grave. Alors, j'en profite au même moment de lire ma Bible. Je vois souvent ma petite fille le faire. À chaque fois qu'elle est à table, elle lit sa Bible. Alors, je pensais, tiens, ça serait bien aussi de faire comme elle. Et c'était intéressant. J'avais tellement faim que je pensais finir tout. Je n'ai pas pu. Alors, je garde le reste, je vais le récupérer après. Juste après, je passe à la vaisselle et après la vaisselle, je veux nettoyer le frigo. Je finis de nettoyer le frigo. Maintenant, je vais laver ce qui est à l'intérieur. Essayer de laver ce qui est à laver et puis remettre les choses en place. Scorned by the ones he came
save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on him was laid. Dites-moi un peu comment vous faites pour conserver vos pommes de terre. Moi, je mets le mien au frais. Je ne sais pas si c'est une bonne manière ou pas. J'aimerais savoir une autre façon de le faire, s'il vous plaît. Si quelqu'un en connaît, écrivez-le-moi. His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. Where in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand. Pour nos gaufres, je le lait. Je les chauffe parce que c'était dans le frigo. Alors, je le chauffais à une température vraiment basse. J'ai les baking soda et baking powder. J'ai le sucre, j'ai le sel, j'ai les œufs, j'ai la farine, j'ai le beurre et j'ai les bananes. Directement, je veux mixer le lait, banane et le beurre ensemble. Et après, je vais continuer avec la suite, comme vous regardez dans la vidéo.
like the marble, the woodwork, and the metals, anything that's supernatural, because I infuse those two elements into everything I do. Because I want it to feel lifted, and I want every home to kind of have that like element to it. I don't want everything to feel like spick and span and perfect and like tied up in a bow. I'm not attracted to that at all. Not that I dreamt of doing like family breakfast at, which doesn't happen, but it's cute. It's a classic to have like this glowy light around banquet seating. So there's like soft blue lighting. You did have dinner here. It might be pink, but terracotta kind of like plays off the pink dining room. It's fun, but it's 6 penny. It's so comfortable, and it's not precious because it can't be precious because I have 3 kids under 4. Because the kids kept trying to eat the fireballs, which was not safe. So we had that made. Love it. I think it adds like a little bit of glam to the space. And then we have this millwork wall, fabricated and installed, and I just love the way it looks with this terracotta awning countertop. It's little design elements that make this room feel a little bit more elevated. You know me, it's my happy place as much as it can be. This room is always filled with toys, and I wanted to have cute baskets that can show those toys. At the end of the day, I could at least make it more like me. When the kids go down, it's not this clean most of the time, but every day I make a point to like clean this room and put it back together because that makes me happy. When my space is clean, like my mind is clean. Flip 7 houses in 7 years to kind of like get that bug out and just, satisfy that creativity in myself. But I think after I had my first daughter, I was like, oh, you know what, I can actually do this. People like what I'm putting out there. I had like, started my Instagram, was like showing all the projects I was doing, and I just like took a leap of faith because I was show you what we find recently in Thomas in Halumas. That's the picture. These are Je finis de faire le gaufre. Je veux séparer, je veux garder ce que nous allons manger présentement. Et là, je veux mettre le reste dans le frigo pour les autres jours. Et à la fin, je veux nettoyer mes serviettes. Par là, je veux juste donner un petit conseil. Si vous voulez garder vos serviettes en état, n'attendez pas que ça devienne trop sale. Faites comme moi, utilisez le baking soda. Mettez dans l'eau chaude, puis trempez vos serviettes directement. N'attendez pas que ça soit trop sale pour le laver. Ça fera que vos serviettes vont vraiment durer et ça restera en bon état. Alors, ma vidéo va s'arrêter ici. Je pense que le contenu vous a plu.
Je suis Sephora Nadine. Si c'est votre toute première fois de passer par ici, n'hésitez pas de vous abonner. Et si le contenu a été bon, alors donnez-moi des coups de pouce. Laissez-moi le commentaire. Ça me ferait un plaisir de vous lire, bien sûr. Et portez-vous bien. N'oubliez pas, aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. On se revoit tout prochainement dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. À plus.